Infotainment ukamva sasi kulira ndekutuziwa kuti nkhani za msanguluso zabwera tikuzeni kuti kutali chani nkhani za msanguluso komanso kukhalezo chani nkhani za msanguluso. And you're with me, Sam Banda Jr. In this edition we speak to Boniface Ndamera, a legendary musician, a frontrunner for Lucky Stars band. He tells us more about how he's been driving Lucky Stars. Do we still have Lucky Stars around? And they are famed for those songs, a lot of songs which you've enjoyed. One of them is Chinafuna Mbali, and he speaks to us and tells us more what has been going around in terms of Lucky Stars band. And again, we also speak to two amazing rappers in the country. They are talented. One of them is Hyphen as well as Third Eye. They have a battle coming up at the very end of August, and they tell us why they've organized this battle. It's a musical battle, a rap battle, which will see the two actually battling it out, and there is money to it, 5 million kwacha, and the winner will go away with 5 million kwacha. We speak to Third Eye as well as Hyphen. We also look at the Africa Day of Decentralization and Local Government, which took place in Blantyre, commemorating the day, and the focus was on arts, culture and heritage. But despite that the focus was on arts, heritage and culture, there was little coming out in terms of arts. We've got lots more to tell you on that. My name is Sam Banda Jr. All you can do is stay right there as I bring you more in Infotainment, a basket full of arts and entertainment. Titelo program yathu tiyambe motero. Tinakumana ndi Boniface Ndamera. Mkuluyu wakhala ndithu akuyendesa gulu lija la Lucky Stars band. Ambiri tikuiziwa Lucky Stars band, nyimbo zija zimene zakhala zikutekesa bantu moyo, nyimbo monga ngati Chinafuna Mbali. Tinakumana nawo Boniface Ndamera atiuze kuti kodi Lucky Stars ikuchita bwanji, kodi yasowa pa ground zikukhala bwanji. Timve kuchokera kwa Boniface Ndamera. Lucky Stars kwenda bwino kumavuto ndi covid ndi imene atimanga zonse kuma bandi ndithu Lucky Stars ilipo yachikhalire angakhalibe kuti nzanga ujanandisiya komabe mulungu akwesa ndithu kugwira apa ndi apa tikamapeza machance ndithu zikuyenda ndithu pang'ono covid amwene ndiye zavutiratu kuma bandi ya Lucky Stars ikadalipo. Nyimbo za tsopano ndinazichita kalekale nzanga ujadandisiya chaka chinacho naza jambula ndithu album. Kuma subano chifukwa chokusowa promoter nyimbo zingokhala ndithu zilipo moti imodzi na jambula video kuma sinapitirize imene ndikutumizirani muzayione kuti anthu aidziwe. Ine mbale wanga zovuta nzambiri kweni panopo ndi mbale zakudya monga mnthawi inomene zililimu. Ine ndithu palibedi munthu amanthandiza panali bungwe nacheso ikuyamba kumene yakundilande ndi amene anadzabwesa kaufa choncho mwezi wathawo kaufa kaujeni fusion timazira choncho ndiye chinthu chopasidwa mbale wanga sichingafike singatenge nthawi ndiye kamene kakanatha ndiye pale anthu ena abwino oti anandiganizira kuti kodi munthu chifukwa choti nazadandala kuti ineyo ntawuni muno mene ndili pano ndikukula masiku akupitirira ndiye zakaso zikuchuluka ine kunyumba ndithu ndilibe nyumba ndangokhala
ndi pamene panthu kudanda kuti kodi sipangapezeke munthu woti andithandize andimangire kakumbi. Mulungu ndimulemekeze. Bungwe imeneyo ndithu ndi bungwe yoti panopo sanandiuze bwino koma zonse nzafotokoza nyumba ija akayipereka m'manja mwanga. Panopo anangopereka makii anthu amene amamangawo anangopereka makii kwa tiye ndi amene akusunga makii amenewo. Koma zonse zikadzatha ndi bungwe muzeziwa ndi nyumba ndithu amanga kanyumba kabwinobwino khumi ndithu yabwino yoti olonso ine sindikanatha kufikirapo. Ndinacho chitsimizo kuti panopo lobewu zitavuta kanda dwala serious nditha kupita ku nyumba chifukwa kuli nyumba ano. Zida mbale wanga ni momujatu ndikafuna kuyimba kukabwereka ndiye pacha anthu masiku ano zida sama kunyengerera munthu kuti akubwereke. Koma ngati pali wina wachifundo ndithu woti afuna kundithandiza akanithandiza zidazo ndi kuti zinthu zikanandiyendera. Plus inso panopo nthawi ino chakudya chikuvuta. Ineyo panopo zinthu zikundivuta chifukwa choti sindikuyenda pakati timapeza ma contract nthawi zina ku sponsor council kuja mwina ku Excel kuja mwina mwambiri timadusa ndithu bwinobwino mwina ku Green Valley uko ndithu mashow timachita bwinobwino mwina kwana macha kuja mmene timadusa dusamo. Koma panopo pano olo ndikamagona ndikadzuka nimasowa chogwira kuti kodi nditani. Andamera amenewo Bonfest ndamera adayamba kalekale maimbidwe ndi Lucky Stars 1975 mmene amayamba Lucky Stars Band. Mbuyo muinkachedwa kuti ndamera Jazz Band kena kunkuisintha kukhala kuti Lucky Stars Band. Iwo kuphunzira ndi true guitar anaphunzira chama 1960 koma sadapite ku skulu kukaphunzira ndi true guitar imene adangophunzira ati siku limodzi koma iyayi zooneka kuti zoyenda bwino. Munthu uyu iyayi amadziwa kupeka nyimbo. Mukaona nyimbozo iyayi zabwino ndithu tikhulupirira kuti iyayi akhale akupitiriza maimbidwe awo. Kumbukirani kuti mukuonera kanema yanu ya TTV ndipo programu iyi ndi Infotainment ndipo ine dzina langa ndi Sam Band Jr. Now moving on, we're still sticking on to music, and this time around we are moving from local, we go to urban, and all we are talking about is the rapping game. The names Third Eye and Hyphen are not new on the rapping style or rapping arena. There are two amazing artists who've entertained people on the ground. Recently, Third Eye came out and said, no, I'm moving out, I'm quitting music, but it still comes out. And this time around, they have a battle. They'll be battling out for one to come out with 5 million kwacha, which the one who will win will pocket 5 million kwacha. We caught up with Third Eye as well as Hyphen to tell us more about the event itself and why they organize it. Let's hear from the two. I feel like one, it's the two greatest heavyweights ever when it comes to hip hop. Malawi, there's punchlines involved. There's titles on the line. There's money. You feel me? What's not boxing about it? My idea, it was his idea. It was his idea. I remember message I said, He called himself king, and then he said, Arisa was his, and then he said his hands missing again. And daddy, yo, it's car why? What is the anger? Yeah, but I think there wouldn't be a better opponent to be doing this against them. So I respect that. Felt like we did something entertaining for the people, but Exactly. as well as us getting something from it. So Dini goes on to do some ones. So yeah, man. Basically, both of us showcasing 10 songs that are solo projects and 10 collaboration projects. And then after he does a song, I do a song, and then the fans vote who won that round. So it'll be like 20 times. People will vote through show codes we're about to release soon through social media and stuff. The money, 5 million words. That one of us would take. Straight up. Yeah. Winner takes all. Maybe it's a gun that I always 3-2, 4-1 by eBay.
How many times can you battle a legend, bro, without losing your legacy yourself, bro? I can only do this once. I'm sorry. Yeah. Anyways, was a guys are boss. They have 20 hit songs each. Fair Usanka, but Usanka, but you guru. What is that song? I guess the time factor comes in as well. But watch the industry grow around us, my man. If you're Mabanga Zatu, the industry Mabanga Zaife, that's what we are. It's grown, but we still have a lot of ground to cover. If we were to compare it to all my neighbor at home or countries, we still have a lot of distance to cover. And hopefully, we don't want to leave the game where we found it. Exactly. So we're going to do our part. We're not going to this is a cow, this is whatever, this is the end. What a nice guy, you see. I hope it's just nice during that whole thing. I need that money. Yo. Feel me? I got 4 girlfriends. And a 6 of them bad. Feel me? My stents and a parent. We check out the head. 5 million. For those who've been supporting us, keep supporting us, man. We don't take that for granted. If you're a fan, be a fan. Don't tell us what to do with music. But yeah, man, we appreciate the support always. Love is love, man. Yeah. Check us out on Zodiac on the 28th of August, 10 a.m. to 12 p.m. 5 million kwacha on the line. Takes 50 kwacha to vote per person. That's 20 rounds. That's 1,000 kwacha only as you watch from home. We can't wait to entertain you. Yeah, that's Hyphen and Said I telling us more about the battle coming up, and we'll see the best of the two working it out, and we wish them all the best. And moving on, we're still sticking on to music. Pali woyimba uzina lake ndi Chifuniro Banda all the way from Lilongwe. Iyayi pakatipo wakhala kutusa nyimbo masingo ndi zina zotero, koma ayi ndithu wachita chimbale chake chimene mutu wache akuti maloto anga akuoneka kuti iyayi luso lilimo akuchilimika kumbali ya mayimbidwe, komanso pano akukhazikisa chimbale chache chotchedwa kuti maloto anga. Tinakumana naye mnyamatayi atifotokozere kuti maloto anga akuti chani maloto anga, komanso lonchi imeneyi kodi wayikonzekera bwanji. Timve kuchokera kwa Chifuniro Banda. So mwachidule Malawi titayamba ndindaponda mwala uja sagona chine exemption mfumukazi ndikudzoti madikira kuti kodi kubwera chani. Chonse sizichalazika mu maloto anga amene ndikukuza ndikumene ndikuchokera pamene ndili kumene ndikupita. Ndi chimbale chimene chatulutsidwa chikuoneka mokongola chonchi chimbale chakecho. Chimbale chokongola kwambiri chimene muli nyimbo 12 kuphatiza kuzija mwakhamu kuzikonda zija. Chimbale imenechi chikukhazikitsidwa pa 15 August imene ili Sunday kumibawa ma People's Hall. Ndikudziwa mwina ndi nthawi ikakhala 5:30 paka 7 komanso kupangira ndi kuti sakhale wanthu ambiri mu holomo. Tidzaonetsa pa Mibawa television live pa Facebook page yanga ija Chifuniro Music komanso pa YouTube channel yanga Chifuniro Music zakhala tikuonetsa pamene popo. Ndi nthawi imene ikuti pase chimwemwe kwambiri chifukwa choti sindikupanga release apa mchabe komanso ndikuona ngati ndikupanga launch ndikuti music career yanga kuphatikiza career yanga imene ndili nayo moyo muno. Uthenga ndo kuti mwana wina aliyense nyamata wina aliyense zibambo wina aliyense nthawi inake amakhala ndi loto la moyo muno. Ndi moyo uno ine ndimafuna ndakafikirapo Mulungu amatikondera kuti onetsa tsogolo lathulo. Pena umatakhala wekha oti mwina azibala kusakudziwa chimene chocho. Ndikungokulimbikitsa ise kuti loto limene lijalo ulilele bwino ulipange perfect. Mu nthawi yake yakuyikika limadzafika. So ndikulimbikitsa ise kuti don't give up on your dreams. Nthawi yake imadzafika, perfect it. Mu nthawi yake chonse chimatheka bwino. So anthu alipo magulu awiri, pali iwo amene amandikonda komanso pali ena amene mu industry mutima afuna kwambiri kwa mwina dzina la Chifuniro likakhala koyamba kulimva. Ndikamba za music promoters, ndikamba za makampani amene amang'ana talent kuti mwina iyathandize owapangira nyimbo za majingo za organization awo. So ndimakhulupirira kuti loto likalembedwa tikawerenga malemba mutema kamba lemba masomphenya lemba loto kwa iwo oliwerenkalo adzathamanga nalo. So ndikulemba loto Sunday loto langa ndi awa. Kodi inu amakampani mutaona luso la Chifuniro, kodi inu ma music promoters mutaona luso la Chifuniro, inu managers mutaona luso la Chifuniro, kodi mungalilengere kuti. So kwa nonse amalawi ndaponda mwala tinayitumiza pa times ma television onse kuphatikizapo Trace chemula ndi ja Trace alina kuti asilingameke pa channel chimodzi cha Trace Gospel tizikaso pa Trace Africa fero nyimbo ndi yabwino kwambiri.
Amalawi kodi tita kondana motero mandi lusoli mwali landira tingapita nalo kuti so ndikupemphe nonse tayambako ulendo uja tiyendene limodzi mpaka tikafikire limodzi kuti Malawi itike pamapo zikomo akona kapena kuodzela iye nthawi zonse amapanga za ine kodi wina nditine anga ndikondelele kodi wina nditine anga ndikondelele chifunilo okonda mbuye chifunilo okondeledwa chifunilo inendinaponda mwala. Yeah, that's Chifuniro Banda. They are telling us more about his album titled Maloto Anga. Now moving out of that, on Tuesday, that's August 10, that's on Tuesday at Civic Center in Blantyre, the country joined the rest of the world, or Africa, I should say that, because the event basically touches on Africa, to commemorate Africa Day. That's the Africa Day of Decentralization and Local Government. And this year, the focus was on arts, culture, and heritage. So the commemoration took place at Civic Center, that's in Blantyre, where there were a number of exhibitions. But despite that, the focus was on arts, culture, and heritage. There was little to show, basically, in terms of arts. We need to do more in terms of presenting that. But still more, there were a number of people we talked to because this event was presided over by Deputy Minister of Local Government, that's Halima Daudi, and we spoke to her, as well as one of the young people who is an artist, that's Ruben Salima, and we also spoke to Pachalo from Jacaranda Cultural Center, who also spoke to us. So we hear from the three in terms of how they looked at the event itself. So ndizija kuti takhangati datsegulira khomo kuti adziwe zimene zimachitika kuti zimene zimachitika ku Jacaranda komanso zimene anyamata akupanga ku dziko la Malawi. Ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri kuti tapeza chance yoti minister acknowledge my arts ndikuwapanga promote, because that was one of the biggest problems in Malawi, like support kuchokera kwa anthu akuluakulu ma politicians, and also iso ndi chance kuti anthu ena atiziwe akati kupanga acknowledge luso life la ma arts komanso nditipanga ifeyo kuti tikhale ndi tikhale motivated kuti we should do more arts komanso kuthandiza kutukula dziko lathu la Malawi. Pamene adi ndikuti ana ambiri samatha kufikira panakhala ma organization ambiri opanga support anthu ama arts kuyambira ma rural areas. Chifukwa luso lilipo tende mizi alimu anthu aluso ena kuti luso lauso anthuwona anthu kudabisa. There I think panakhala ma organization okapena ngati imene apangida minister zinakati zikupitika pafupi zochitika pafupi zikuwapanga motivate achinyamata komanso support kumbali ya ma resources za art. Anthu akuyenera kuti aziwe kuti kufunikira kwa art ndi ngati amsangaziwe kufunikira kwa art, there's no way anthu angalimbikire pa arts. Yeah, ndengati tiyakamba za like movie industry, like wise ma art schools ndochepa kamena ali or even tiyakamba za music schools anakhala kuti we had all the resources, materials also kwanjira bwezi pano tikukamba zinthu zina. Yeah, like for me, like how I see Malawi muli luso kufundo ni materials komanso support and sustainable development of
tayendera mapavilioni a Chinyamata amene zomwe tikambirane tsiku la lero zoti titukule a Chinyamata pankhani ya kacha yathu ndi zochitika ngati mabizinesi ting'ono koyang'anira anyamata athu mu Malawi kuti tione kuti titukule bwanji. Monga mukudziwa President Dr. Zazashabwere makampeni athu tinkanena kuti tipanga create 1 million jobs. 1 million jobs zikuthandiza kuti anthu azikalembedwa ntchito mwina aliyense mu office sizikateke. Koma kama pakati mabizinesi ting'ono ngati a Chinyamata izo ndi kuti azipasa ntchito. Ndaona titayendera ndimapanga encourage a Chinyamata kuti alimbikire kumapita kuma trainings azipanga mabizinesi ang'ono plus adziwenso kuti kuli institution imwe mapereka ngongole yotchedwa NIF ambiri sakuidziwa koma apite akati ma trainings awo akatenga ngongole kuti apange boost mabizinesi ang'ono. That's how it was at Civic Center in Blantyre, Africa Day of Decentralization and Local Government with a focus on arts, culture and heritage. Now, before we go to our next item, I'll just say a few things in terms of AOB. Physics is now the face of WWE Snacks, courtesy of Chilewe Blans Global, and he joins Ella Injuchi, who recently was also announced as the ambassador. Madaliso Band, who went on a tour of France, they are back in the country. That's the duo of Yosofe Kalekeni as well as Yobu Maligwa. Jacaranda Cultural Center, through their theater in Mandala platform, will be hosting a play by YDC that's on Saturday, titled Leaders at Crossroads. Our next item basically is to do with National Theatre Association of Malawi, TAM, which on Tuesday had a workshop organized by Go Malawi in partnership with Ministry of Health, that's through Blantyre District Health Office, and this was to equip them on issues to do with vaccination, COVID vaccination. Basically, they want to use theater to reach out to people out there so that they should go and vaccinate. So we caught up with a number of people. That's the first one is Intamu Board Chairperson, that's Timothy Chikoja. We also spoke to Public Relations Officer from Blantyre District Health Office, that's Chris Banda. We also spoke to an official from Go Malawi, that's Janet Mwangomba, and we also speak to MacArthur Matukuta. And then this item will be followed by musician Kene Gilmo, who is doing quite well. He's based in Brazil now, but for those of you who followed Kene Gilmo, he did a song Ngati Mafunde, so he still loves Malawi, and he's done a song titled Grooving on the Shire. And so these two items will come back to back, and an item from Ontam as well as Kene Gilmo. And I should say that thank you very much for making a date with Infotainment in this edition. My name is Sam Banda Jr. I'll keep you in touch as well in our next edition, but I'll leave you with these two items, an issue from Untam as well as Kenny Gilmore. I'm out of here. Ciao. I would like to thank the Go Malawi and the Branda Dicho for facilitating this training to sensitize people about their vaccination. We decided today to do capacity building for the artists for National Theatre Association of Malawi. We have been working with this group for quite some time as Branda Decho, but previously we didn't have the opportunity to build capacity on COVID-19 messages so that they should be ably manage to reach out to the masses out there. So we tried to reach out to Go Malawi to help us with this training, to ensure that we build capacity to the artists, to make sure that we have a common message. They should give out the information that is valid to the communities, to ensure that we prevent this pandemic of COVID-19. Mainly we are focusing at the key messages, especially on trying to clear out the myths and misconceptions that are out there. As you are aware that there are other groups that still don't believe that there is COVID-19, and also as you are aware that we are also promoting COVID-19 prevention, especially also vaccination. So
we want to make sure that these artists, they go out there and promote the uptake of the vaccines that are in the country. They should ensure the communities that these vaccines are safe and effective. So as they go out with proper information, we believe that they'll be able to reach out to their followers, and more people will come to our sites to get vaccinated, so that we should be able to reach out to herd immunity, and at the end of the day, we'll be able to fight COVID-19 pandemic. This is a welcome initiative, and as the National Theatre Association, together with the NRF, the musicians, we are happy about this development, and I should thank the Blantyre DHO and the Go Malawi. This is the second time we are working with them. In the first and the second wave, we worked with them to disseminate information in different areas within Blantyre City. This is an initiative which is very, very important to the nation, very, very important to Blantyre City residents, because they are going to receive the information very well, and they are going to understand and to clear all misconceptions which are on ground, because we artists, we know how to make things possible, disseminate information in an artistic way, in a creative way for people to understand. For Go to reach out to Malawians in this program, we are working with different partners, including the Ministry of Health, with support or financial support from the US Embassy. So the US Embassy funded us to the tune of $50,000 to enable us to reach out to Malawians to clear myths and misconceptions that are there surrounding COVID-19 vaccine. Thank you. Today we are reaching out to the National Theatre Association of Malawi in order to equip them with the information around the science behind COVID-19 vaccines. As you are aware, there are many myths and misconceptions out there around or surrounding the vaccine. So we envisage to use theatre as a way of reaching out to Malawians to clear the myths and misconceptions that are there, so that many Malawians, as individuals, make a decision or an informed choice to go and get a vaccine, or to go and get a jab of COVID vaccine. So we believe at the end of the day, using theatre, whether in the communities or using the radio or using the TV, many Malawians will now have improved knowledge or have clear messages or information about the safety of the vaccines, the misconceptions, and then we can contribute to the increase of uptake of COVID-19 vaccine. I want you to know that I wrote this song for Malawi. It's a song for Malawians, and it's kind of to spread some joy, because music brings joy, and everyone's had a tough year. So this song celebrates